University laga students hit and run case te moria opor police para kotha kurishe. Police koishe tai khan itia tak arrest kuribole napariato gari naturia gane ase aro direct eyewitness para khobor nathakya nimite ase. State Chief Secretary J. Alam para pani security to food security babhi bishi zaruri ase kushe. Spring shed management laga 5 din reorientation training laga inaugural program te. Land Resource Department para Kohima de watershed development components Prime Minister Krishi Sinchaya Yojana 2.0 nimite manayase. Dimapur शहर लगा हाजी पार्क पर मंदिर राती दे एकता कपड़ा दुकान दे जुए ओलाई गेना जुलिशे दुकान दो किमान बची पर जुलिशे इतु तो अचान अनजान असे किंतु दुकान मालिक पर 8 बाजी निशना तो जुलिया दो दिखिशे कुशे दे महिला सभा लगा एकता मीटिंग आयोजन कुरिशे जून 6 दे मीटिंग दे माइकी खान की दुख सामना कुरे इतु अपोर कथा कुरिशे इतु मीटिंग लगा मकसद तो माइकी खान के लोकल गवर्नेंस से पार्टिसिपेशन बढ़ाबले थागिशे डिमापुर पर कोहिमा तक बनाई थाका रेलवे तो जल्दी पर प्रोग्रेस जाय असे कुशे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे लगा चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर साबिया साची दी लगा हिसाब ते दो मार्च 2026 पर खत्म होबो निशना दिखि पाय असे सेंटर पर सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लगा कैपिटल खान के कनेक्ट करिबो निमिते NRF पर 82.50 किलोमीटर लंबा रेलवे लाइन बनाय असे कानपुर पुलिस पर फ्राइडे दिन कानपुर लगा झमेला दे पाथर फेलाइगना जागरा कुरिया मानुखान गे सीसीटीवी और वीडियो फुटेज ते साइगना 40 जून लगा नक्शा ओलाई दिशे पुलिस पर ओलाई दे नक्शा दे थाका मानुखान फ्राइडे लगा झमेला दे बिशी हिस्सा लुइशे कोइगना सस्पेक्ट कुरिशे और झमेला दे बिशी मानु भी जखम पाइशे सब हनुगे नागालैंड टीवी लगा न्यूज नाउ दे स्वागत करिसे आमी योहाना मुरी और इतिया मिहान न्यूज डिटेल्स पर साइलोबो सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी लगा स्टूडेंट एकता हिट एंड रन दे मुरे अपोर डिमापुर पुलिस पर कथा कुरिसे पुलिस कुशे ताइखान इटा तक अरेस्ट करिबो नापारियातो गाड़ी नाधुरिया गने आसे और डायरेक्ट आई विटनेस पर खबर नाथाग्या निमिते आसे की लगा गाड़ी थागिसे इदु लगा खबर आसे हुइलिबि नंबर प्लेट तो क्लियर नाइ कुशे प्रदेश ते सीसीटीवी और टेक्नोलॉजी नाथाक्या निमिते बिशी दिगदारी सामना करि आसे कुशे पुलिस लगा हाते भी खबर आसे हुइलिबि सब खबर कबन नापारे किंतु इन्वेस्टिगेशन बिया करि दिबो कइगेना जानाइसे पुलिस परारु कइसे ताइखान कोहिमा परा आसाम तक पिसारिगेना आसे और वीडियो फुटेजेस भी पाइसे गुसे हुइलिबि वीडियो खान तो इमान क्लियर न होय और फोरेंसिक टीम के पठाई दिसे कुशे पुलिस पर पब्लिक खान के भी किबा खबर थागिसे गइले पुलिस के मदद करिबोले मांग करिसे regarding that St. Joseph, yes, that was very unfortunate, and police also were trying our best and were giving our best, and there were so many speculation, and then there were so many theories, and somebody they even posed the vehicle which was not involved also. That made a lot of confusion. Not that this police, we have some information, and we have identified the type of the vehicles. But the problem is nowadays we are not being able to recognize the number. As I said, there is no technology. Say we don't have this thing. If it is in other city, by now it must have been this thing. But unfortunately, our Chamu gate was CCTV was closed because of this closure. So there are some few handicap we have, but. At least police, we are doing the investigation, and we are all doing even the scientific investigation, which we never do before, so for this particular case. But when there is no direct eyewitnesses, only we, through some technology, we have identified the type of vehicles, but the number plate and all these things, we have not been able to do this. So this is there. But now if we leak out all these things to the public, then there will be a lot of speculation, then the investigation will be done by the individual. So again, it spoiled the investigation. So I appeal to all the public that we are trying our best.
if you have any information, then please help us, and the police will give our best. And we are trying our best to detect this case. But it was very unfortunate. But the police were not casual about this case, especially in the other cases also. But especially this case, we also, till now, we have not been able to arrest. Dimapur शहर de ekta घटना दे असम मनु एकता May 21st te murishe koigena khobor paise police para panchta manu ke giraftar kuriche. Idu hadsa do May 20 de DDSC stadium osore ekta night club te jhamela olaigena shuru hoise aru idu jhamela do May 21st tak chuli thekena jaise. Idu piche de asam manu to tai laga hotel de May 21st laga din de murigena paise. Itu case opor de judge kuribole SIT team banai gena judge kuribole ase judge kuribole shuru hoise ahibi ami kan itu opor khobor sai lobo. It's under investigation. Initially, we were doing the inquiry, and then now the case has been registered, and 5 persons has been detained, arrested, and then the investigation is on. But it is too early to say that this case. I mean, it's too early to conclude that. Maybe they are involved or not involved, but the 5 persons has been arrested for the investigation. The rest, this detail of the scenes, this is a very sensitive case. So we are also doing investigation with the sincerity. SIT team has been formed. So in short, this is the case is under thorough investigation. Incident happened on date 20 and date 21 midnight. It started. But the whole chain of events starts on date 20 and it ends somewhere in the late afternoon of date 21. So of course it's subject to investigation. So that is the timeline. There are 3 locations. Of course these are the places, hotels and other restaurants. So of course 3 locations are there. I think after investigation, once it is proved, we'll give the details. But there are 3 locations in different part of the main city. Initially, since death was reported to police, UD case was registered under 174 CRPC. However, after receiving the complaints, after receiving the complaint from the mother of the victim, we have registered a FIR in West Police Station under 302, that is murder, and other relevant sections of IPC. After that, immediately one special investigation team was formed, headed by Assistant Commissioner of Police and supervised by Deputy Commissioner of Police, Dimapur. Assam, along with one of his friends, they came for the party, for the birthday party celebration, which was invited by some friends here. So that was very unfortunate, that also. So after that incident, police were also doing, as our DCP has mentioned, initially it was registered under UD case, and the inquiry was done. And at the same time, we also received the FIR from the mother side, and the police also, after the inquiry report, after we examine all this, we also feel that the regular case should be registered and then investigated properly. So combined with these two, the complaint from the mother side and then the police inquiry report, we feel that this should be investigated further. So the SIT team was formed and the case. Kifride Mahila Sabha laga ekta meeting ayojan kurishe June 6 de meeting do Maiki Khan ki duk suk samna kure itu opor kotha kurishe. Itu meeting laga maksad to Maiki Khan ge local governance te participation barabole thagishe. National Rural Livelihood Mission laga BPM Atsobe aro Saki One Stop Center laga Central Administrator Rolila S Sangtampara Maiki Khan laga legal rights opor session rakhishe. MGN Fellow Sukanya para Maiki Khan kiniga kurigena bhal zindagi pabo aro nijo laga puisa kiniga banabo itu opor bi kotha kurishe. Program de agenda kotha kuria khan to politically aru economically Maiki aru mota ke alag sa opor Gram Sabha nohole busti laga general body meeting de Maiki laga hissa child marriage women VDBs itu opor kotha kurishe.
Dimapur Police para June 6 te press conference ekta rakya homoy janaise Pradesh te extortion do bishi komti huise kuise Joa sal 2021 de extortion case to 99 cases tagise hulibi itu sal do 38 cases de namigena ase aro 57 manuke arrest kurise kuise itu namiado police para extortion opor specific drive kuria nimite namise kuigena janaise itu sal do chow kuria laga mamla sobse bishi thagise itu bichire Nltv Act aru NDPS Act te para bishi cases thagise kintu Kohima Police Headquarters para itu duita mamla opor special drive jabole hukum dia nimite itu duita mamla opor bishi bhal para focus kuribo parise koigena janaise Arms Act para 58 cases register kurise aru 95 manu arrest kurise koigena janaise sob cases melaigena itu sal 309 cases register kurigena ase Dimapur de Dimapur Police para bhi bishi koshish kuri ase kuise public khan ke suraksha rakhibole koigena janaise followed by extortion, followed by Arms Act and followed by NDPS Act cases. The reasons for this variation is in year 2021 extortion, if you see we had around 99 cases of extortion. We have launched district action plan. With the district action plan, there was specific drive against extortion, wherein initially we saw subsequent very steady rise in the extortion cases because there was high detection. However, because of our persistent and effort, the extortion cases over the period of time decreased, and that trend continued in year 2022. However, this year if you see Nltv and NDPS Act cases registration is very high. The reason being we had under the direction of Police Headquarters Kohima, there was a special drive against narcotics and contrabands. I think we have published some data earlier also in news media, followed by extortion. Dimapur laga Haji Park te Monday rati de ekta kapra dukan ge jui jolise dukan do kiman baji para julise itu do na jane kintu dukan malik para 8 baji nishna jui juliado dikise guise dukan laga saman do 5 para luigena 6 lakh nishna nuksan huise kuise fire brigade ke inform kuria pichre ahigena jui do mitai dise Juyola laga karan do itya tak bhi na jane kintu short circuit para huise kuise ahibi amikan itu khobor sai lobo पूरा जले के खत्म हो जैसे ना देखा तो और ये दुकान थका तो अपनी लखीला दुकान है कपड़ा दुकान से अच्छा एस्टिमेटेड लॉस अपने लगा ये तो बिदर लगा सामान खान लॉस तो अपने ला प्रॉपर्टी तो किमान एस्टिमेटेड किमान होबो कोई नहीं तो 5 लाख से ऊपर थे तो अपनी ये तो थका तो फायर ब्रिगेड के कौन प्रा कॉल करछे अपनी प्रा करछ ना एतला बिजनेस कमिटी खान प्रा करछे तो आएगा ना মই सेंसलेस हो जैसे तो बड़ा मालक मानो प्रा करछे মই तो देखा नहीं कौन प्रा करछे और ये तो जुई लगा तो होइले अपनी गान अपनी तो डायग्नोस हो जैसे कोई ना अपनी तो कोआसे लिबि मानुहा ना हातु तखान किंगा फायर ब्रिगेड के तखान माथा तो फायर ब्रिगेड गान टाइमिंग थी पुंचिसे ना पुंचना किंगा तो अपनी जाने ना लोग तो देरी पड़ा पुंचिसे पंचा तो पुंचिसे लेवल लेट हो जैसे तो ये तो जुई लगा तो एस्टिमेट अपनी तो जगह नाम तो अपने ला कोई दिबी और अपने लगा दुकान तो की सामान आसी दिबी मोहल्ला व्यूअर्स खान के जाने दिबी जी पार्क न्यू लाइन पॉइंट एरिया और मैं तो कपड़ा दुकान ताके पूरा कपड़ा ही ताके थैंक यू As of that, I can't say that, but as a welfare committee, we will surely look into it. और तो जुई लगा एक्चुअल रीजन तो अपनी गान मोहन के ये तो फाइंड आउट करू पारिश ना पारा ना और की आसे इफ आसे गुली तो मोहन के मोहल्ला व्यूअर्स की भी ये तो लोपोर्टे जाने दी It it's even me, I don't know the cause of it because it was locked, it's shutter down thaise to kininga hoise na jane, but most chances itu short circuit noile kiba hoi jaise hola. तो ये जुई लगा तो हिले ये हाजी पार्क मार्केट ला बेदर दे अजी तो फर्स्ट टाइम असना आगे देबी लागिशन का जुई तो First time asna poila it has happened before also. Yeah. Spring Shed Management laga 5 दिन reorientation training laga inaugural program de Monday de State Chief Secretary J Alam para pani security to food security para bhi bishi zaruri ase kushe Land Resources Department para Kohima de Watershed Development Component Prime Minister Krishi Sinchai Yojana 2.0 niche de Spring Shed Management laga 5 दिन reorientation training manaya se aro
Itu program de Chief Secretary J Alam para Chief Guest kurise. Itu program de Department of Land Resource para janaise ki Pradesh de itya 4,600 spring waters khatra halat te ase. Itu ekla nohoy 1,115 spring waters to juldi phal kuribo lage ase khuilibi. Ekla itya 185 springs hi rejuvenate hoigena ase kushe. CS Chief Secretary para munduk janishe aro ki Pradesh te barish bishi hua piche de bi pani komti hua laga ghatna bishi ase. Itu nimite Jal Jeevan Mission de reality check lage kushe. Itu para line departments khan iki logo miligena Pradesh te pani security anibo kam kuribo lage kushe. Community Health Center aboide Monday tinta nutun prefigured hospital units inaugurate kurishe. Deputy Commissioner Mon Tavasilan ke para itu unit to American Indian Foundation para sponsor kurishe aro modules housing para district administration laga modot para implement kurishe. Itu homoy Tavasilan para civil societies girja aro organization sob ke modot dia nimite dhanyawad dishe. Act grants para fund kurigena sob ward aro boside free para mass bhag kurishe. Dimapur para Kohima tak banai thaka railway to juldi para progress jai ase kushe. Northeast Frontier Railway laga Chief Public Relation Officer Sabyasachi D laga hisab te March 2026 para do khotom hobo nishna dikhi pai ase kushe. Center para sob Northeastern States laga capital khange connect kuribo nimite NRF para 82.50 km lamba railway line banaishe kushe. Dimapur para Kohima zubzate. Itu project laga dam do 6,648 crore ase kushe. Project de 8 stations, 22 bridges aru 165 minor bridge, 35 overbridge aru 31 km tunnel kam thagibo koigena janaise. 257 km lamba Dimapur aru Tizit laga railway karne bhi 4,274 crore sanction kurigena 47.40 km karne banabo nimite. National Physics Committee Bengal Championship 2022 laga Women's Bikini Open category de Nithongonyo Rio Achumi para hissa loigena bronze medal jitishe. Tai laga jit opor Maitri Foundation para June 5th de Nithongonyo Rio Achumi ge khuchi janai gena greetings extend kurishe. Nithongonyo Rio Achumi do tai do bacha laga ama ase aro certified fitness trainer nutritional expert aru elite strength gym Dimapur laga proprietor ase. Ta laga list of accomplishment de WABBA Miss Northeast India 2018 de gold jitishe. Amateur Mrs Olympia India 2018 de top 10 finalist thagishe. NPC Bengal Championship 2022 de bronze medal hasil kurishe. I want to say thank you so much, Matri Foundation, for coming and felicitating me on my small achievement. And I'm so proud of what you all are doing for our society, for the women in our society. I hope, whoever is watching this, especially women, and young women or old women, whoever is watching this, I hope this will motivate you, and that whatever your dream or goal is, don't let anyone limit you, saying you're too old or you're too young for this or you're too old for that. So thank you from the bottom of my heart, Matri Foundation, for coming. Thank you.
Rising People's Party para ja samere Principal Director for School Education laga posto hata bole mang kuriate Nagaland Chief Secretary J. Alambara Mandede kushe ki itu to tik nathaka laga kotha ase. Chief Secretary J. Alambara kushe itu laga program ekta khotom hua pichide RPP para PD post hada bole mang kuria opore huda samere kushe ki Pradesh laga Education Department de bhal kam bishi hushe aro एक बार HSLC और HSSLC लगा रिजल्ट पिया हुआ तो पोस्ट हता बोले लगा इकु मतलब न लाई चीफ सेक्रेटरी और जनाइशे की गवर्नमेंट परा रिजल्ट पिया हुआ ऊपर दे भी फाल परा साया से और जानकारी और जरूरी कदम खान उठाबो कुशे इतु लोगो दे मेलरी रोड प्रोजेक्ट दे ₹65 करोड़ निशना फ्रॉड ऊपर दे भी डिपार्टमेंट परा फाल परा साया से कुशे Konyak Students Union to Inner Line Permit Drive June 15 para shuru kuribole ase. Mon District te itu opor union para checking kuria homoy sob immigrants ke National Register of Citizens Aadhaar aru ILP anibi kushe. Judi kunba defaulters paile kanun laga hisab te tai khan opor kadam othabo kushe. KSU kushe Mon District te illegal immigrants bishi hoyase aru itu laga karon do bhal para nasaigena ILP dhyan nimite ase. इदु कारणे यूनियन परा कंसर्न ऑथोरिटीज के भाल परा वेरिफिकेशन कुरिया पिछदे ही ILB इशू कुरी बी कुशे Deputy Commissioner Noklak Heizu Meru pरा मंदिदिन वाटर ATM inaugurate कुरिशे KSU office Noklak de इदु हमय मेरु परा कुशे इदु ATM परा साफा आरु healthy पानी दिबो इतु लोगोदे ताई कुशे इत्या इतु नतुन फैसिलिटी आया परा पानी क्वालिटी लगा मामला थाका ओपर साबो पारिबो मेरु परा कुशे दुनिया लोगोदे आगे जाई थाकिबो लागे आरो इतु इनागुरेट कुरा दो एकता एग्जांपल आसे Tripura Chief Minister Manik Saha do Tuesday din door-to-door campaign kurishe. Tripura de Assembly by polls ahya thagya same. Saha campaign kurishe Monday din Saha para by elections nimide town Bardowali Assembly seat para BJP candidate hisab nomination file kurishe. Idu opor Saha kushe Manukhan laga response to bhal ase aru Tripura de Manukhan BJP ke support kuri ase kuikena akha kurishe. Prime Minister Narendra Modi to Tuesday in Greater Hyderabad Municipal Corporation laga 47 BJP corporators logote lok pabole ase New Delhi de. Idu logode Hyderabad unit laga office bearers haru alak senior leaders ke bhi lok kuribo. Modi para tai khan ge ekta informal meeting de karne matishe. Modi to tai laga term de iktu bar hi poila ase. Inika informal interactions matyado. इतु मीटिंग दो तेलंगाना असेंबली इलेक्शंस आया साल होबो थाका समय कुरिबोले आसे कानपुर पुलिस परा फ्राइडे दिन कानपुर लगा झमेला दे पाथर फेलाइगना जानकारी जगरा कुरिया मानुखान CCTV और वीडियो फुटेज साइगना 40 जून लगा नक्शा ओलाई दिशे पुलिस परा ओलाइदा नक्शा दे थागा मानुखान फ्राइडे लगा झमेला दे बिशी हिस्सा लुइशे गइगना सस्पेक्ट कुरिशे और झमेला दे बिशी मानुबी जखम पाइशे पुलिस परा इतु ओलाइदा नक्शा दे थागा मानुखान लगा जानकारी दिशे गइले होहाय कुरिबोले कुशे पुलिस परा फोन कॉल्स कान सब इन कुरिगना आसे और 40 जून माजोदे 2 जून गे गिरफ्तार कुरिगना आसे गिरफ्तार कुरिया 2 जून दो दादा भाई आसे कुइगना जानाइशे उत्तर प्रदेश पुलिस परा होर्डिंग्स तो झमेला ओलाई जगह खान सबते लगाई गिना आसे मानुखान के जानकारी करने होर्डिंग्स ते स्टेशन हाउस ऑफिसर और सीनियर पुलिस ऑफिसर लगा कांटेक्ट नंबर दिगेना आसे
Assam laga high school leaving certificate examination 2022 aro Assam High Madrasa examination laga result Tuesday din olaishe. HSLC laga pass percentage to 56.49 ase aro Assam High Madrasa exam laga pass percentage to 54.73% ase. Itu sal St. Mary's High School North Lakhimpur laga Rak Totpal Saikha para 597 marks luigina top kurishe. Little Flower High School Nalbari laga Bhuyashi Mithi to 596 loigena second huishe. Don Bosco High School Hironi laga Mridu Pawan Kalida, Don Bosco School Boirak Mat laga Lebab Muzib aru Lohidigrong HS School P Pura laga Prathana Pratim Das 597 loigena third day ahishe. Congress leader Rahul Gandhi do Mosa Bosti Mansa district Punjab te Tuesday din jaigina Sidhu Musawala laga ghor manuge lok kuriche. Itu homoy Rahul bara hatsa oportai laga munduk janaise. Sidhu laga mot hua pichide alag leaders khan jaigina tai khan laga munduk janaise. Joa Kunba din agede Rajasthan laga former Deputy Chief Minister Sachin Pilot, BJP leader Hans Raj Hans aru Mahindra Singh Sri Shah bhi jaigena ghor manuke lok kuriche aru Sidhu laga mot opor duk janaise. News yareba khotom hoye ase tunishna updates karne sai dekibi Nltv. New YY Dynamite Instant Noodles. It's extra spicy. Taste that will blow your mind.